Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha. Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Vishnupada Paramahamsa, Parivraj Acharya, Astota Patapati Srimad Divine Grace, is confounded Acharya, Srila Abhacharya Navindra Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Jaya Vishnupada Paramahamsa, Parivraj Acharya, Astota Patapati Srimad Divine Grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavena Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Si Kahau Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadhar Si Vatsadi Si Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Si Radha Krishna Gopal Gopinath Syamakunda Radha Kunda Girikapadan Ki Jai. Si Vrindavan Dham Ki Jai. Si Mayapanavadvip Dham Ki Jai. Si Jagannapuri Dham Ki Jai. Ganga Mai Yamuna Mai Ki Jai. Srimati Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Samaveda Bhakta Vinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Our glories to the Samu devotees. Our glories to the Samu devotees. Our glories to the Samu devotees. Our glories to Sisi Gaur and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 14, Text 4-2. শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রথম স্কন্দ চতুর্দশ অধ্যায় শ্লোক নম্বর 42। Narayanam namaskritya naram cheva narottama devim saraswati vasa tathajaya mudivaya nastapayesu pandisu nityam bhagavata seva bhagavati uttama sloke bhakti bhavati. Nice. So this chapter is the disappearance of Lord Krishna. That's the title of this chapter. এই অধ্যায়ের শিরোনাম হলো শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান লীলা। Text 41 goes.
41 নম্বর শ্লোকে Kachitvam brahmana bhavam Text 42? Oh, I'm sorry. I'm reading 41. Why did you put this rope here? Okay. Kachitvam nagamo gamyam gamyam vasat kritansiyam parajito vata bhavam notame na samhe pati Someone try? After this, word for word translation, and then the purport. By His divine grace, His confounded Acharya, Srila Abhacharanavinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Kachit whether ki Tvam tam yourself tumi na not na agama did contact গমন করেছো agamyam impeachable অগম্য বা দোষযুক্ত gamyam গাম্যাম acceptable গম্য বা গ্রহণযোগ্য va বা either অথবা asat kritam আসাদ কৃতাম improperly treated অশোভনভাবে আচরণ করেছো striyam স্ত্রিয়াম a woman স্ত্রীলোকের প্রতি parajitaha পরাজিতা defeated by পরাজিত va বা either অথবা atta অথা after all অতএব bhavan ভবান your good self তুমি na না no না
Uttame, উত্তমে by superior power. উচ্চতর শক্তির দ্বারা Na, না not. না Asame, অসময়ে by equals. অসম Party, পথে on the road. পথে So translation, have you contacted a woman of impeccable character? Or have you not properly treated a deserving woman? Or have you been defeated on the way by someone who is inferior or equal to you? অনুবাদ তুমি কি কোনো অগম্য স্ত্রীতে গমন করেছো কিংবা কোনো গম্য স্ত্রীলোকের প্রতি যথাযথ আচরণ করনি অথবা পথে তোমার সমকক্ষ বা তোমার থেকে অধম ব্যক্তির কাছে পরাজিত হয়েছো Purport. It appears from this verse that during the time. Do I read everything? whatever you like Okay. I'll just read. yeah sure It appears from this verse that during the time of the Pandavas, free contact between man and woman was allowed in certain conditions only. The higher caste men, namely the Brahmanas and Kshatriyas, could accept a woman of the Vaishya or the Sudra community. But a man from the lower caste could not contact a woman of the higher caste. Even a Kshatriya could not contact a woman of the Brahmana caste. The wife of a Brahmana is considered one of the 7 mothers, namely one's own mother, the wife of the spiritual master or teacher, the wife of a Brahmana, the wife of a king, the cow, the nurse, and the earth. Such contact between man and woman was known as Uttama and Adama. Contact of a Brahmana with a Kshatriya woman is Uttama. But the contact of a Kshatriya with a Brahmana woman is Adama, and therefore condemned. A woman approaching a man for contact should never be refused. But at the same time, the discretion as above mentioned may also be considered. Bhima was approached by Hindibi from a community lower than the Sudras, and Yayati refused to marry the daughter of Sukracharya because of Sukracharya's being a Brahmana. Vyasadeva, a Brahmana, was called to beget Pandu and Dhritarashtra. Satyavati belonged to a family of fishermen, but Parasara, a great Brahmana, begot in her Vyasadeva. So, there are so many examples of contacts with women, but in all cases, the contacts were not abominable, nor were the results of such contacts bad. Contact between man and woman is natural, but that also must be carried out under regulative principles, so that social consecration may not be disturbed or unwanted worthless population be increased for the unrest of the world. It is abominable for a Kshatriya to be defeated by one who is inferior in strength or equal in strength. If one is defeated at all, he should be defeated by some superior power. Arjuna was defeated by Bhishma Dev, and Lord Krishna saved him from the danger. This was not an insult for Arjuna because Bhishma Dev was superior to Arjuna in all ways, namely age, respect, and strength.
But Karna was equal to Arjuna, and therefore Arjuna was in crisis when fighting with Karna. It was felt by Arjuna, and therefore Karna was killed, even by crooked means. Such are the engagements of the Kshatriyas. And Maharaj Yudhishthira inquired from his brother whether anything undesirable happened on the way home from Dwarka. শিল প্রভুপাদ কর্তৃক তাৎপর্য, এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে পাণ্ডবদের সময়ে কোনো কোনো বিশেষ অবস্থায় স্ত্রী পুরুষের অবাধ সংযোগ অনুমোদিত ছিল। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত পুরুষের নিম্নতর বৈশ্য বা শূদ্র রমণীতে গমন অনুমোদিত ছিল, কিন্তু নিম্ন বর্ণের পুরুষ উচ্চ বর্ণের রমণীতে গমন করতে পারত না। এমনকি ব্রাহ্মণ রমণীতে কোনো ক্ষত্রিয় গমন করতে পারত না। ব্রাহ্মণের স্ত্রীকে সপ্ত মাতার অন্যতম বলে বিবেচনা করা হয়েছে। সপ্ত মাতা হচ্ছেন গর্ভধারিণী মাতা, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণ পত্নী, রাজপত্নী, গাভী, ধাত্রী এবং ধরিত্রী। এই ধরনের স্ত্রী পুরুষের মিলনকে উত্তম এবং অধম দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ পুরুষের ক্ষত্রিয়ের রমণীতে গমন উত্তম, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রাহ্মণ রমণীতে গমন অধম, অতএব নিন্দনীয়। কোনো রমণী যখন কোনো পুরুষের সঙ্গ কামনা করে তখন তাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে উপরোক্ত বিচার বিবেচনা করাও কর্তব্য। শূদ্রধম অন্তর্য কুলোদ্ভূত হিড়িম্বি ভীমের সঙ্গ কামনা করেছিল এবং যজাতি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন, কারণ শুক্রাচার্য ছিলেন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ব্যাসদেবকে আহ্বান করা হয়েছিল ক্ষত্রিয় রানী অম্বিকা এবং অম্বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করার জন্য, এবং তার ফলে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর জন্ম হয়। সত্যবতী ছিলেন ধীবর রাজের কন্যা, এবং মহান ব্রাহ্মণ পরাশর মুনি তার গর্ভে ব্যাসদেবের জন্ম দিয়েছিলেন। এইভাবে শাস্ত্রে স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, কিন্তু সেই মিলন শাস্ত্র বিগর্হিত ছিল না এবং তার ফলও অশুভ হয়নি। স্ত্রী পুরুষের মিলন স্বাভাবিক, কিন্তু তা শাস্ত্রবিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া কর্তব্য, যাতে সমাজ ব্যবস্থার পবিত্রতা নষ্ট না হয়। অথবা অবাঞ্ছিত অপদার্থ জনসংখ্যা বর্ধিত হয়ে পৃথিবীর শান্তি বিনষ্ট না করে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সমকক্ষ বা অধম ব্যক্তির কাছে পরাজিত হওয়া অত্যন্ত নিন্দার বিষয়। যদি পরাজিত হতে হয় তাহলে অধিক বলবান বা উত্তম ব্যক্তির কাছেই হওয়া উচিত। অর্জুন ভীষ্মদেবের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাকে সেই বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন। সেটি অর্জুনের পক্ষে অপমানজনক ছিল না, কারণ ভীষ্মদেবের বয়স, শ্রদ্ধা এবং বল সর্বতোভাবে অর্জুনের চেয়ে অনেক শ্রেয় ছিলেন, কিন্তু কর্ণ ছিলেন অর্জুনের সমকক্ষ। তাই কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় অর্জুন সংকটাপন্ন হয়েছিলেন। অর্জুন তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই অন্যায়ভাবে কর্ণকে বধ করতে তিনি দ্বিধা করেননি। এইগুলি হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি, এবং তাই যুধিষ্ঠির মহারাজ তার ছোট ভাই অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন দ্বারকা থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় এই ধরনের কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছিল কিনা। এখানে শিল প্রভুপাদ তাৎপর্য সমাপ্ত। Om Gyanatimmirandasya Gyanajanasalakhaya Saksurumeditam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sichaitanya Manovistam Staphitam Jena Bhutali Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swa Padantikam Vanchakalpataribhyacha Kripasundabhya Evacha Patitanam Pravinabhyo Vaishnavabhyo Namo Jaya Sri Krishna Chaitanyam Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutali Srimati Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sonyavadi Pashatya Disatari. So, welcome everyone to this morning Srimad Bhagavatam here in Mayapur. তো মায়াপুরে আমরা সকালের ভাগবতম ক্লাসে আলোচনা করছি। So, we have two major natural genders. তো আমাদের দুটো স্বাভাবিক প্রাকৃতিক লিঙ্গ রয়েছে।
man, woman. একটি পুরুষ এবং একটি স্ত্রী। That is in the material conception. এটি জাগতিক ধারণা অনুসারে। In the spiritual conception, everyone is Prakriti. কিন্তু চিন্ময় ধারণা অনুযায়ী প্রত্যেকেই প্রকৃতি। Only the Lord is Purusha. শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবান হলেন পরম পুরুষ। Purusha means the enjoyer, and Prakriti means the enjoyed. পুরুষ মানে হলো যিনি ভোক্তা এবং প্রকৃতি মানে হলো যাকে ভোগ করা হয়। So, based on this material conception, we tend to discriminate. Hey, you're a woman. Hey, you want to fall me down? Go away. তো আমরা জাগতিক ধারণা অনুসারে বলি, আরে তুমি একটা স্ত্রী, তুমি কি করছো? I remember some years ago I came to Mayapur. Some years ago I was in Mayapur. অনেক বছর আগে আমি মায়াপুরে ছিলাম। And so one of the services I like to do is to help those days to help to serve Charanamrita. তো আমি তখন যে সেবাগুলো করতাম তার মধ্যে চরণামৃত সেবা অন্যতম। Jai Sisi Radha Madhava. So when I finished doing that service, there were some brahmacharis who were also serving Charanamrita outside. তো সেখানে ব্রহ্মচারীর এক বাইরে চরণামৃত বিতরণ করছিল। So some real elderly local Matajis, they don't know your rules and regulations. They don't know whether the women should go this table or that table. So they just went to those brahmacharis. তো কিছু মাতাজি ছিলেন, গ্রামীণ মাতাজি, তারা জানতেন না যে কোন টেবিল থেকে চরণামৃত নিতে হয়। তো তারা নিয়ম কানুন না জেনে তারা ব্রহ্মচারীদের টেবিলে চলে যেত। These ladies are supposed to be like their grandmothers by age. বয়সের দিক থেকে এই সমস্ত মাতাজিরা মায়ের বয়সী, মাতৃতুল্য। But then I saw how these young brahmacharis were chasing them away. They were making like this. এবং সেই যুবক ব্রহ্মচারীরা তাদেরকে ওখানে দিচ্ছিল না, তারা তাদেরকে ওখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছিল। So I went to them and begged them that please don't worry, these are old women, they won't make you fall down. তো আমি তাদেরকে কি অনুরোধ করলাম যে দয়া করে এদেরকে বঞ্চিত করবেন না, এদের দ্বারা আপনাদের অধঃপতন হবে না। So here Yudhishthira is asking, have you contacted a woman of, I remember this word during the period of Trump, in the presidency of Trump in the US, impeachment. Impeachment means someone has some characteristics that you doubt. You want to clarify all of those doubts in the public, so you set up a panel to investigate him. But there are some people, there are some women that you can't impeach them. They are impeccable. They're like perfect, like the star. So Yudhishthira is asking, have you contacted? Did you see any such woman? Did you meet any such woman? তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বলা হয়েছে অর্জুন কি কোনো অগম্য স্ত্রীতে গমন করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময় ইমপিচমেন্ট বলে একটা শব্দ ছিল, যে কারো বিরুদ্ধে তারা ইনভেস্টিগেশন করে এবং তাকে দমানোর চেষ্টা করে। তো কিছু স্ত্রী আছে তাদেরকে অগম্য বলা হয়েছে, তারা কোনো সময় তাদের চরিত্র ঠিক থাকে না। তো সেরকম কোনো স্ত্রীতে অর্জুন গমন করেছে কিনা সেটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে। Have you, the very words of Yudhishthira, have you not properly treated a deserving woman?
এবং অর্জুনকে জিজ্ঞেস করেছে যে কোনো গম্য স্ত্রী লোকের প্রতি সে যথাযথ আচরণ করেনি। This by implication means that there are some deserving women that need to be treated very kindly. তো তার মানে এই প্রকারভেদের মানে হলো যে কিছু যোগ্য স্ত্রী লোক রয়েছে, তাদেরকে যথাযথভাবে তাদের প্রতি আচরণ করা উচিত। In these days, women are not free on the planet. A woman of 30 years old will find it very difficult to travel by herself across the world. এখন স্ত্রীদের লোকদের প্রতি যথাযথ আচরণ করা হচ্ছে না। 13 বছর বয়স্ক কোনো মহিলা যদি পৃথিবী ভ্রমণ করতে চায়, একা একা তার পক্ষে পুরো পৃথিবী ভ্রমণ করা অসম্ভব। This is because of the tag on the women. They are either inferior or they are meant for our enjoyment. তো কারণ তাদের প্রতি একটা লেবেল লাগানো হয়েছে যে তারা ইনফিরিয়র বা তারা সমতুল্য নয়, নিচু, এবং তারা ভোগের জন্যই তাদের বানানো হয়েছে এরকম ধারণা। And no one is actually anyone's object of enjoyment. Women are not the object of enjoyment for men. মহিলারা পুরুষদের জন্য ভোগের বস্তু নয়। When there is marriage, it is a social contract that is meant to enhance family development towards high social values in society. তো সমাজের স্ত্রীলোকদের ভূমিকা হলো যে তারা একটি সুষ্ঠু সুন্দর পরিবারকে আগে নিয়ে চলে যাবে এবং সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে তাতে। And so in this purport, it's like a guideline. Those who want to sign that social contract, these are the procedures, these are the ways we have to go about. What class of woman you should actually aspire to get involved with or to marry. তো শাস্ত্র আমাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করছেন যে সমাজে যখন সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন হবে তো সেখানে নীতিমালাটা কীরকম হবে। কেউ যখন কাউকে বিবাহ করতে চাইবে বা কারো সঙ্গ করতে চাইবে তার কীরকম যোগ্যতা থাকা উচিত সেই বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। Specifically, Prabhupada is making a reference to the fact that this very tradition was dominant during the time of the Pandavas. বিশেষ করে শিল প্রভুপাদ এখানে উল্লেখ করেছেন যে পাণ্ডবদের সময়ে এই বৈদিক প্রথা চালু ছিল। But even now, these rules are being followed. এমনকি আজকের দিনেও এই সমস্ত নীতিমালাগুলো অনুসরণ করা হয়ে থাকে। The whole idea about these regulations, following these regulative principles, is to create spiritual sanity in society. এই আমাদের এই শাস্ত্রের নির্দেশ প্রদানের কারণ হলো যে সমাজে যেন পবিত্রতা বজায় থাকে, so that we don't give birth to unwanted population. তো আমরা যাতে অবাঞ্ছিত সন্তানের বা জনসংখ্যার জন্ম না দিই সেই কারণে এই সমস্ত নির্দেশবলী দেওয়া হয়েছে। When the woman is cultured, the man is also cultured. They have that self-respect and respect for the fact that this is an object of enjoyment for the Supreme Personality of Godhead, not for me. তো কখনোই স্ত্রীলোকদেরকে অযথাযথ আচরণ করা উচিত নয় এবং সবসময় চিন্তা করা উচিত যে পরমেশ্বর ভগবান হলেন সবকিছুর ভোক্তা, তিনি এই সমস্ত স্ত্রীলোকদেরকে ভোগ করার যোগ্য। Therefore, it is important for us to understand that the guidelines, we may not just throw them away, but they are as essential as at that time and even now. তো আমাদের এই সমস্ত নীতিমালাগুলি ছুঁড়ে ফেলা উচিত নয়, সেইগুলো সেই সময়েও প্রাসঙ্গিক ছিল এবং বর্তমান সময়ে এগুলো সমানভাবে প্রাসঙ্গিক রয়েছে। So the whole idea is that there should be a culture of respect
for all genders. তো ধারণা বা মূল কথা হলো যে প্রত্যেক বর্ণের প্রত্যেক লিঙ্গের জাতির জন্যই সমান যথাযথ শ্রদ্ধা থাকা উচিত। In the purport also, Prabhupada mentions about the different type of mothers. Different type of Mothers. Mama. ও তো এখানে বিভিন্ন প্রকার মাতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। The wife of a Brahmana is considered one of the 7 mothers on the planet. তো ব্রাহ্মণের পত্নীকে 7 জন মাতার মধ্যে একজন ধরা হয়েছে। Incidentally, we are hearing about even the cow is considered to be a mother. এবং গাভীকেও কিন্তু একজন মাতার স্থান দেওয়া হয়েছে। So for the cow, we take the milk from the cow, we milk the cow, use the milk for our family household needs, but we also, nourish the cow, we take care of the cow. তো আমরা গাভীর থেকে দুগ্ধ নিয়ে সেটা দিয়ে আমরা পুষ্টি লাভ করি, আমাদের পরিবার প্রতিপালন করি এবং আমরা গাভীরও দেখাশোনা করি। Just like our mothers breastfed us, and when we grow up, we become responsible, we take care of our mothers. তো যেরকম আমাদের মারা তার স্তন্যপান করান আমাদেরকে, সেরকম ভাবে আমরা তাদেরকে আবার দেখাশোনা করি, একইভাবে আমাদের গাভীর প্রতিও করা উচিত। So the way we treat our mothers, that should be exactly the same respect and honor we should give to the cow. এবং প্রত্যেক মাতার প্রতি আমাদের যথাযথ শ্রদ্ধা করা উচিত। The wife of the Brahmana should be the same thing. ব্রাহ্মণের পত্নীকে মাতৃস্থানীয় দেখা উচিত। The wife of the spiritual master, the wife of the king. গুরু পত্নী এবং রাজপত্নী। So it is important for us to understand that women deserve honor and respect. In fact, the way we treat our mothers, that should be the way we should treat every woman out there. তো স্ত্রীরা সমাজে তারা সম্মানের যোগ্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, এবং আমরা যেভাবে আমাদের মাদেরকে সঙ্গে আচরণ করি, সমাজের প্রত্যেক স্ত্রী লোকের প্রতি একইভাবে আচরণ করা উচিত। Especially when we are cultivating bhakti, it is essential for us to have at the core of our heart the very concept of Mama Evam So Jiva Loke Jiva Bhutta Sanatana, that each and every one is part and parcel of Krishna. বিশেষ করে আমরা যখন ভক্তি অনুশীলন করছি, ভক্তি পথে আমাদেরকে সবাইকে, বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের পরমেশ্বর ভগবানের অংশরূপে দেখা উচিত এবং সেইভাবে শ্রদ্ধা করা উচিত। On the planet, women are being very much maltreated. Women these days are not being treated with respect and honor. তো বর্তমান সমাজে, বর্তমান পৃথিবীতে স্ত্রীলোকদেরকে যথাযথ সম্মানের চোখে দেখা হচ্ছে না। Women are being abused. তাদেরকে অত্যাচার করা হচ্ছে। Even sometimes people abuse their wives. এবং দেখা যাচ্ছে কিছু লোক তাদের স্ত্রীকে, পত্নীকে অত্যাচার করছে। I remember, I don't want to mention the place, but I was on a dam, and I was living downstairs with some devotees, and then upstairs there was a couple, and one devotee told me that the wife has been crying because the husband was beating her. তো আমি একটি জায়গার কথা বলছি, সেই জায়গার নাম আমি বলবো না। তো আমি একতলাতে ছিলাম এবং দোতলায় আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম যে একটি স্ত্রী ক্রন্দন করছে, এবং পরে আমি শুনলাম যে তার স্বামী তাকে মারধর করেছিল। That is even on the dam. তো এটি খুব জঘন্য অপরাধ। So that carries a heavy reaction. তো এটি What is the word? It comes with terrible reactions. তো এটির কিন্তু জঘন্য, মানে খুব
তীব্র প্রতিক্রিয়া পেতে হয়। We should do everything to protect the weaker sex, the women. তো আমাদের যারা অবলা যে নারী রয়েছে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য, তাদেরকে সুরক্ষা প্রদান করার জন্য আমাদের সবকিছু করা উচিত। Whatever we want, whatever we're doing to some lady, some women or some marriage, we should ask ourselves, if someone did this to my mother, would I like it? তো আমি যদি কারোর সাথে যথাযথ আচরণ না করি কোনো স্ত্রীর সঙ্গে, তো আমার চিন্তা করা উচিত যে আমি কি আমার মায়ের সাথে এরকম করতে পারতাম? When people come to our movement, when people come to our communities, they will watch to see how we are treating the women. তো যখন বাইরের লোকেরা আমাদের সমাজকে দেখে, তারা দেখে যে আমরা আমাদের স্ত্রী লোকদের কিভাবে তাদের সাথে আচরণ করি। Yes, women are weak, so they need to be under the protection of a man. হ্যাঁ, তারা অল্প বল সম্পন্ন, অত শক্তিশালী নয়, সেই জন্য তাদেরকে সবসময় সুরক্ষা প্রদান করা উচিত। But that does not mean that they don't deserve good treatment. তো তার মানে এই নয় যে তারা ভালো আচরণ পাওয়ার যোগ্য নয়। In fact, the very essence of marriage is that a man becomes responsible for the protection of a particular woman. এবং বিবাহের মূল কথা হলো যে একজন স্ত্রীর সুরক্ষার দায়িত্ব একজন স্বামী গ্রহণ করছে। So again, it is important to reinstate that some of the marriages or some of the offers, even in the Vedic culture, for marriages, they were rejected. For instance, Yayati had an offer to marry Sukracharya's daughter, but he said no. তো আমাদের বৈদিক সভ্যতা অনুযায়ী কেউ কাউকে বিবাহ করতে গেলে অনেক সময় তাদেরকে প্রত্যাখ্যাত হতে হয়েছিল, যেরকম যযাতিকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল যখন সে শুক্রাচার্যের কন্যাকে বিবাহ করতে গিয়েছিলেন। There is another important thing that Prabhupada mentioned in the purport, that if a woman comes to you, you should not refuse. এবং শিল প্রভুপাদ আরেকটি উল্লেখযোগ্য ধারণা এখানে দিয়েছেন যে কোনো স্ত্রী যদি আপনার কাছে আসে যে তাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। But again he added that that should be under some consideration. এবং সেটি শাস্ত্রের নীতিমালা অনুসারে করা উচিত। So a movement like ours, an international organization, we are not condemning marriage. তো আমাদের এই একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় আমরা বিবাহকে অনুৎসাহ দিচ্ছি না। In fact, marriage is a heavy responsibility. তো বিবাহ একটি ভারী দায়িত্ব গ্রহণ। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was on a trip in Odisha area, and some of his disciples who were with him, someone has begged for money, and they didn't give. Some of Bhaktisiddhanta's disciples who were with him on the trip to Odisha area, some beggar solicited for help, but they did not give. শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কিছু শিষ্য উড়িষ্যায় গিয়েছিলেন ভ্রমণে এবং সেখানে কিছু ভিক্ষুকরা ভিক্ষা চেয়েছিলেন কিন্তু তারা ভিক্ষা দেননি। So but then Bhaktisiddhanta observed that, and he sat them down and spoke to them at length regarding the responsibility of a married man. তো তখন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাদেরকে বোঝালেন যে একজন বিবাহিত ব্যক্তির দায়িত্ব কতটা। Because we have a tendency that, well, I am serving Krishna and that's it. কারণ আমাদের একটি প্রবণতা রয়েছে যে আমরা কৃষ্ণের সেবা করছি, ব্যাস হয়ে গেল। Water the root of the tree, the whole tree will flourish. আমরা যদি গাছের মূলে জল প্রদান করি তাহলে পুরো বৃক্ষটি পরিপুষ্ট হয়। Feed the stomach and the whole body will become nourished. আমরা যদি আমাদের পেটকে খাবার দিই আমাদের পুরো দেহটাই পরিপুষ্ট হয়। So I'm serving Krishna, I don't need to give any charity to any beggar. তো
তো আমি কৃষ্ণর যদি সেবা করি তাহলে আমার কারো প্রতি কোনো দান দক্ষিণা করার দরকার নেই। But Bhaktisiddhanta says no. তখন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বললেন না, We should help the poor. আমাদের দুটোই করা উচিত। In fact, the householders, they should be responsible to feed the other members of society. বিকজ সমাজে যারা পুরুষ রয়েছে তারা বাকিদেরকে ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করছে। So if you're a householder, each day you should ask yourself, how many members of society have I fed, or I'm just feeding myself? Each day we should ask ourselves, householders, how many persons have I fed? তো একজন যে পরিবারের যিনি কর্তা হবেন তার সবসময় চিন্তা করা উচিত যে আমি কতজন সমাজের মানুষকে আজকে খাইয়েছি। That is the responsibility of the householders, according to Srila Bhaktisiddhanta. ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মত অনুযায়ী এটি হলো একজন পরিবারের ব্যক্তির কর্তব্য। These days also there is high cost of living, and people who are giving birth to children, they should understand the responsibility that comes with that. তো এখন জীবনযাত্রার মান খুব খরচাপ্রবণ, খুব দামি, এবং তার অবশ্যই চিন্তা করা উচিত যে তার কত কত দায়িত্ব রয়েছে। Sometimes we are not prepared, we are not ready, and we say, I want to marry. Sometimes we are not ready. We don't have the responsibility to be able to take care of, we don't have the status to take care of a woman. But when we say, I want to marry, I want to marry. তো অনেক সময় আমাদের সেই যথেষ্ট সামর্থ্য নেই একজন স্ত্রীর দেখাশোনা করার, এবং তখন আমরা যদি বিবাহ করার চিন্তা করি। Householder means holding a house. হাউস হোল্ডার মানে যিনি ঘরকে ধরে রাখেন। Literally means you have a place. তার মানে হলো যে আপনার একটি জায়গা রয়েছে। And so when people are having that higher understanding that marriage comes with responsibility, we have to take care of this spouse. If there are children, we have to be responsible for them. We have to train the children. We don't say because I'm chanting Mala, I'm chanting Hare Krishna, and so my child, just chant Hare Krishna and be happy. তো আমরা একটি পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে আমরা শুধু হরে কৃষ্ণ জপ করতে পারি না। আমাদের পরিবার কিভাবে ভরণ পোষণ করবে, কিভাবে সন্তানরা প্রশিক্ষণ লাভ করবে, শিক্ষা লাভ করবে, সেটা দেখা উচিত। এরকম নয় যে শুধু হরে কৃষ্ণ জপ করলাম আর বললাম যে সব এমনিতেই হয়ে যাবে। We should understand the responsibilities of the household. আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের যে পরিবারের দায়িত্ব সেটির ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া উচিত। Before we step into that higher order. উচ্চতর আশ্রমে যাওয়ার পূর্বে আমাদের এটি চিন্তা করা উচিত। So our time is almost up, but I wanted to round it up with a brief story that transpired during the period of Rupa Goswami. তো আমাদের সময় প্রায় শেষ, তো আমরা রূপ গোস্বামীর সময়ের একটি গল্প সংক্ষেপে বলবো। Again, in those days, sannyasis don't even see women. তো সেই সময় সন্ন্যাসীরা কোনো স্ত্রী লোকদের দর্শন করতেন না। So I guess some of you know about Mira. তো আপনারা অনেকেই হয়তো মীরার নাম শুনেছেন, যিনি একজন বড় গায়িকা ছিলেন। Prabhupada told this story. So Mira was in Vrindavan and wanted to have darshan of Rupa Goswami. তো মীরা তিনি ভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি রূপ গোস্বামীর দর্শন করতে চেয়েছিলেন। But then the feedback from Rupa Goswami was that I don't see women. তখন রূপ গোস্বামীর উত্তর ছিল যে আমি স্ত্রী লোকদের দর্শন করি না। So this is very good for the women. So Mira, a woman, now he challenged Rupa Goswami. He said, মীরা রূপ গোস্বামীকে চ্যালেঞ্জ করলেন। তিনি বললেন, he said, I thought
Krishna said that we are all Prakriti. He is the only Purusa. When did you become Purusa? তো মীরা বললেন যে আমরা সবাই প্রকৃতি, কৃষ্ণ হচ্ছেন একমাত্র পুরুষ। So, Rupa Goswami said, yes, you're correct. রূপ গোস্বামী বলেন হ্যাঁ আপনি ঠিক বলেছেন। Again, it's a good lesson. When we become funny and we get some correction from a woman, we shouldn't think, huh, I'm a Swami. You talk to me like that? তো আমরা আমাদের এরকম বলা উচিত নয়। কোনো মহারাজ যদি বলেন যে দেখো আমি একজন মহারাজ, আমি স্বামী, তুমি আমাকে এরকম চ্যালেঞ্জ করছো, রূপ গোস্বামী কিন্তু সেরকম বলেননি। Rupa Goswami was very humble. He accepted the facts as they were. রূপ গোস্বামী ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী এবং তিনি যেটি সত্য সেটিকে গ্রহণ করেছিলেন। So we should do everything possible to see that our Mataji's, our mothers, our ladies are having sufficient protection. আমাদের সব সময় দেখা উচিত যে আমাদের মাতা, আমাদের বোনেরা, আমাদের স্ত্রী যারা রয়েছে সমাজে তারা যেন যথাযথ সুরক্ষা লাভ করে। This includes our little daughters. এবং এর মধ্যে আমাদের যারা কন্যা রয়েছে ছোট তারাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। Any comments or questions? Any comments or questions? কারো কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য থাকলে। In the absence of any comments or questions, oh, okay. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj. How does the Vedic civilization treat transgenders? Transgenders. Why are you bringing this question here? Yes. Yeah, if you read the Bhagavatam, I can't remember the name of the person, but he was caused. He was caused to take the body of a king. Was caused to take the body of a woman. So yes, transgender was there, but not physical operation, just by mantra. তো বৈদিক যুগে ট্রান্সজেন্ডার ছিল কিনা সেটা ছিল প্রশ্ন। তো হ্যাঁ ছিল, একজন রাজা তিনি শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং সেটি তিনি এরকম নয় যে অপারেশন করে ট্রান্সজেন্ডার হয়েছিলেন, তিনি সত্যিকারের প্রকৃতিগতভাবে হয়েছিলেন শাপগ্রস্ত হয়ে। And you know I don't remember the king, but I know the story is very fresh in my mind. So this king, when he took that curse, he took the body of a woman and enjoyed her life, begat children, and so the end of the curse, it was over, and then he said, "Hey, you go back to your kingdom, go and be the king." He said, "No." So he enjoyed and he wanted. He wanted more. He doesn't want to go and become a king again. He said he prefers the woman's body. Okay. He was a king, right? Yeah. তো একজন রাজা তিনি স্ত্রী দেহ লাভ করেছিলেন এবং তিনি ভোগ বিলাস করছিলেন এবং যখন তার সময় শেষ হয়ে গেল তখন তাকে বলা হলো তুমি তোমার পুরুষ দেহে ফিরে যাও, কিন্তু সে রাজি হলো না, সে আরো ভোগ করতে চাইলো। So sometimes we don't really understand, and we think that some of the things happening now, they are new, but you know, that's a good question. These things have been there, but in a different format. তো এই সব জিনিস যে এখনই উঠে এসেছে এরকম নয়, আমাদের অতীতেও বৈদিক সভ্যতা এরকম ছিল, কিন্তু সেটা অন্যভাবে ছিল। All right, what's the time? Yeah, 9:05.
Our time is up. আমাদের সময় শেষ। Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Please forgive me, Maharaj. No, it's okay. I tried.